Durante décadas, el Val de los Reyes ha sido considerado como el cementerio más sagrado del antiguo Egipto, un lugar donde los faraones más poderosos de la historia fueron enterrados con todos los honores y riquezas que su estatus divino merecía. Sin embargo, en los últimos años ha salido a la luz un descubrimiento que ha sido mantenido en secreto por las autoridades egipcias y que podría cambiar por completo nuestra comprensión de la historia antigua. Se trata de una cámara oculta que no pertenece a ningún faraón conocido y cuyo contenido desafía toda lógica histórica establecida. Lo que se encontró en su interior no solo contradice las teorías oficiales, sino que sugiere la existencia de una civilización mucho más avanzada de lo que jamás hemos imaginado. Pero antes de revelar los detalles de este hallazgo extraordinario, es necesario entender el contexto en el que se produjo este descubrimiento. El Val de los Reyes, situado en la orilla occidental del Nilo, frente a la antigua ciudad de Tebas, ha sido explorado intensivamente desde el siglo XIX. Arqueólogos de todo el mundo han excavado meticulosamente cada rincón de este val desértico, descubriendo más de 60 tumbas que pertenecieron a faraones, reyes y nobles del Imperio Nuevo. La más famosa de todas, por supuesto, es la tumba de Tutankamón, descubierta por Howard Carter en 1922. Desde entonces, se ha asumido que el val había revelado todos sus secretos y que no quedaba nada más por descubrir. Pero estábamos completamente equivocados. En el año 2017, un equipo de investigación que utilizaba tecnología de radar de penetración terrestre detectó una anomalía significativa en una zona que había sido catalogada como geológicamente estable y sin interrogatorios arqueológicos. Las lecturas mostraban la existencia de un espacio hueco considerable a más de 20 metros bajo la superficie, en un área que nunca había sido excavada porque los estudios previos no habían mostrado ninguna señal de actividad humana antigua. Las autoridades egipcias, conscientes de las implicaciones que podría tener un nuevo descubrimiento de esta magnitud, decidieron mantener la información clasificada mientras se realizaban investigaciones preliminares. Se formó un equipo reducido de arqueólogos de confianza que trabajaron en absoluto secreto durante meses. Lo que encontraron cuando finalmente accedieron a la cámara oculta dejó a todos completamente desconcertados. La entrada había sido sellada con bloques de granito de varias toneladas, similares a los utilizados en la Gran Pirámide de Giza, pero con una particularidad inquietante. Los bloques presentaban marcas de corte tan precisas que parecían haber sido realizadas con tecnología láser. Los bordes eran perfectamente rectos, con ángulos de 90 grados exactos, algo que resulta prácticamente imposible de lograr con las herramientas de cobre o bronce que supuestamente utilizaban los antiguos egipcios. Además, la superficie de los bloques mostraba un pulido tan perfecto que reflejaba la luz como un espejo. Ningún artesano moderno, utilizando métodos tradicionales, podría replicar este nivel de precisión sin recurrir a maquinaria industrial avanzada. Cuando el equipo finalmente logró mover los bloques o extraer al interior de la cámara, se encontraron con un espectáculo que desafiaba toda explicación racional. La cámara era mucho más grande de lo que las lecturas de radar habían sugerido, extendiéndose por más de 100 metros cuadrados. Las paredes estaban cubiertas con jeroglíficos que no seguían el patrón estándar de las inscripciones funerarias egipcias. De hecho, muchos de los símbolos no correspondían a ningún sistema de escritura conocido del antiguo Egipto. Los expertos en lenguas antiguas que fueron consultados admitieron que aproximadamente el 40% de los símbolos eran completamente desconocidos y no aparecían en ningún otro monumento o papiro egipcio. Esto en sí mismo ya era extraordinario, pero lo que realmente dio perplejos a los investigadores fue el contenido de las inscripciones
que puderan ser tragicidas. Los textos hablaban de seres que vinieron de las estrellas, de conocimientos otorgados a la humanidad por entidades que no eran de este mundo, y de tecnologías que permiten manipular la materia y la energía de formas que desconocemos. Pero las inscripciones eran solo el comienzo de los misterios que aguardaban en aquella cámara olvidada. En el centro de la sala había un sarcófago que no se parecía a ningún otro encontrado en Egipto. Estaba fabricado con un material negro brillante que los análisis posteriores identificaron como basalto, pero con una composición mineral ligeramente diferente a cualquier basalto conocido en la región. El sarcófago tenía una forma inusual, más alargada y estrecha que los sarcófagos tradicionales egipcios, como si hubiera sido diseñado para albergar un cuerpo con proporciones diferentes a las humanas. Su superficie estaba cubierta con incrustaciones de oro y piedras preciosas que formaban patrones geométricos complejos. Estos patrones, cuando fueron analizados por matemáticos, revelaron que incorporaban secuencias numéricas basadas en la proporción horaria y en constantes matemáticas que los antiguos egipcios supuestamente no conocían. Más inquietante aún, algunos de los patrones parecían representar constelaciones estelares, pero no tal como se veían desde la Tierra hace miles de años, sino desde una perspectiva completamente diferente, como si hubieran sido observadas desde otro punto del espacio. El equipo de arqueólogos debatió durante días si debían abrir el sarcófago o no. Finalmente, con todas las precauciones necesarias y bajo estrictas medidas de seguridad, procedieron a levantar la tapa. Lo que encontraron en el interior confirmó sus peores sospechas y al mismo tiempo planteó preguntas aún más perturbadoras. Dentro del sarcófago no había un cuerpo momificado como esperaban, sino algo completamente diferente. Había restos óseos, pero no eran completamente humanos. El esqueleto medía aproximadamente 2 metros y medio de altura, significativamente más alto que el promedio de los antiguos egipcios, que rondaba el metro 60, pero lo más extraordinario era la forma del cráneo. Era alargado, con una capacidad craneal estimada en casi el doble de la de un ser humano moderno. Las órbitas oculares eran más grandes de lo normal, y la estructura de la mandíbula presentaba diferencias anatómicas significativas. Los huesos de las extremidades eran más delgados pero aparentemente más densos que los huesos humanos, sugiriendo una estructura ósea adaptada a condiciones gravitacionales diferentes. Los análisis forenses iniciales revelaron algo aún más desconcertante. Los restos óseos contenían trazas de elementos que no deberían estar presentes en un cuerpo humano antiguo. Se detectaron concentraciones anormales de metales pesados y compuestos químicos que no tienen origen natural en el cuerpo humano. Además, cuando se intentó realizar una datación por carbono 14, los resultados fueron inconsistentes y contradictorios. Algunas muestras arrojaban una antigüedad de aproximadamente 2000 años, mientras que otras sugerían edades mucho mayores, incluso superiores a los 20,000 años. Esto no tenía ningún sentido según la cronología establecida de la civilización egipcia, que se supone que comenzó hace solo unos 5,000 años. La discrepancia en las dataciones sugería que algo estaba fundamentalmente mal con nuestras suposiciones sobre la historia antigua de Egipto, o que los restos habían sido expuestos a algún tipo de radiación o proceso desconocido que había alterado su composición química de manera inusual. Junto a los restos óseos, dentro del sarcófago había una serie de objetos que desafiaban toda explicación. Había cilindros metálicos de aproximadamente 30 centímetros de largo, fabricados con una lesión que contenía metales que no deberían haber sido conocidos por los antiguos egipcios. Los análisis espectrométricos identificaron trazas de titanio, aluminio y otros elementos que requieren procesos metalúrgicos extremadamente avanzados para ser extraídos y procesados. Uno de los cilindros estaba cubierto con inscripciones microscópicas
que solo podían ser vistas con magnificación. Las inscripciones formaban diagramas que parecían representar sistemas estelares, con líneas que conectaban diferentes puntos en patrones que los astrónomos reconocieron como mapas celestes precisos. Pero lo verdaderamente extraordinario era que estos mapas mostraban estrellas y constelaciones que solo son visibles desde el hemisferio sur, específicamente desde latitudes que corresponderían a la Antártida. Como pudieron los antiguos egipcios tener conocimiento de constelaciones que solo son visibles desde el extremo sur del planeta, un continente que supuestamente no fue descubierto hasta el siglo XIX. Había también una serie de cristales de forma piramidal, perfectamente talados y pulidos, con una transparencia y pureza que rivalizaba con la del cuarzo óptico moderno. Estos cristales no eran simples adornos decorativos. Cuando fueron examinados con equipos especializados, se descubrió que tenían propiedades ópticas inusuales. Bajo ciertas condiciones de iluminación, los cristales proyectaban patrones de luz que formaban imágenes tridimensionales en el aire. Estas imágenes holográficas mostraban estructuras arquitectónicas que no correspondían a ningún edificio egipcio conocido. Parecían representar ciudades enteras con edificios de diseño futurista, con formas geométricas complejas que desafiaban los principios arquitectónicos tradicionales. Algunos investigadores especularon que estos cristales podrían haber sido dispositivos de almacenamiento de información, una especie de tecnología holográfica antigua que preservaba conocimientos de una civilización perdida. Pero quizás el hallazgo más perturbador fue un objeto que los investigadores inicialmente no pudieron identificar. Se trataba de un disco metálico de aproximadamente medio metro de diámetro, fabricado con un material que no pudo ser identificado con certeza. El disco tenía un peso inusualmente bajo para su tamaño, sugiriendo que estaba hecho de una aleación extremadamente ligera o que su interior era hueco. Su superficie estaba cubierta con símbolos y patrones que parecían tener algún tipo de función técnica más que decorativa. Cuando el disco fue sometido a análisis con rayos X, las imágenes revelaron una estructura interna increíblemente compleja, con circuitos y componentes que parecían diseñados con un propósito específico. Algunos de los componentes internos mostraban una organización que recordaba a los circuitos integrados modernos, con patrones repetitivos y conexiones que sugerían algún tipo de funcionalidad electrónica. Esto era completamente imposible según la historia convencional, ya que la electrónica no fue desarrollada hasta el siglo XX. Los intentos de activar o comprender la función del disco fueron infructuosos, pero durante uno de los análisis ocurrió algo extraordinario. Cuando el disco fue expuesto a una fuente de radiación electromagnética específica, comenzó a emitir un zumbido de baja frecuencia y su superficie empezó a brillar con una luz tenue. Los instrumentos de medición detectaron que el disco estaba generando un campo electromagnético pulsante con una frecuencia muy precisa. Más inquietante aún, los equipos electrónicos cercanos comenzaron a experimentar interferencias y algunos se apagaron por completo. El experimento fue detenido inmediatamente por temer a causar daños irreparables al objeto o a los investigadores. Sin embargo, este breve episodio confirmó que el disco no era simplemente un objeto ceremonial o decorativo, sino algún tipo de dispositivo tecnológico cuyo propósito aún no comprendimos. La pregunta inevitable surgió: ¿cómo pudieron los antiguos egipcios, o quinquiera que creara este objeto, desarrollar tecnología que parece estar siglos o incluso milenios adelantada a su tiempo? Las paredes de la cámara también revelaron secretos extraordinarios. Además de los jeroglíficos y símbolos desconocidos, había secciones enteras cubiertas con lo que parecían ser diagramas técnicos. Estos diagramas mostraban lo que los ingenieros modernos reconocieron como planos de máquinas y dispositivos complejos.
Había representations de lo que persian sur sistemas de polias y palancas, pero con un nivel de sofisticación que superaba ampliamente cualquier cosa conocida del antiguo Egipto. Más intrigante aún, había diagramas que persian representar procesos de transmutación de materiales, con símbolos que sugerían la transformación de un elemento en otro mediante la aplicación de energía. Esto recordaba peligrosamente a los conceptos de la física nuclear moderna, específicamente a los procesos de fusión y fisión atómica. Es posible que una civilización antigua tuviera conocimientos de física nuclear. La idea parece absurda, pero los diagramas eran demasiado específicos y detallados como para ser simples coincidencias o representaciones simbólicas. En una de las esquinas de la cámara, el equipo descubrió algo que inicialmente pasó desapercibido. Había una pequeña abertura en la pared, apenas visible, que conducía a una cámara secundaria aún más pequeña. Esta segunda cámara estaba completamente vacía excepto por un pedestal de piedra en el centro. Sobre el pedestal había marcas que sugerían que alguna vez había sostenido un objeto de forma esférica de aproximadamente 1 metro de diámetro. Pero el objeto había dispersido. Las marcas en el pedestal mostraban signos de haber sido expuestas a temperaturas extremadamente altas, con el granito parcialmente vitrificado, como si se hubiera fundido y luego solidificado nuevamente. Esto sugería que el objeto que una vez estuvo allí generaba calor intenso, o había sido removido mediante algún proceso que involucró temperaturas extraordinarias. Que era este objeto misterioso y donde está ahora. Las paredes de esta cámara secundaria estaban cubiertas con advertencias escritas en jeroglíficos egipcios estándar, advirtiendo sobre el poder destructivo del objeto y la necesidad de mantenerlo sellado para siempre. Los investigadores comenzaron a formular teorías sobre la naturaleza de esta cámara y su ocupante no humano. Una de las hipótesis más controvertidas sugería que esta cámara no era una tumba en el sentido tradicional, sino más bien un depósito de conocimientos y tecnología de una civilización anterior a los egipcios dinásticos. Según esta teoría, los antiguos egipcios habrían descubierto esta cámara y su contenido, reconociendo que contenía conocimientos y objetos de un poder incomprensible. En lugar de intentar comprender o utilizar esta tecnología, decidieron sellar la cámara y mantenerla oculta, quizás por temor a sus implicaciones o por respeto a quienes la creyeron. Las advertencias en la cámara secundaria apoyaban esta interpretación, sugiriendo que los egipcios eran conscientes del peligro potencial de los objetos contenidos en la cámara. Pero esto planteaba preguntas aún más profundas. ¿Quién creó originalmente esta cámara y su contenido? ¿Y qué les sucedió? Otra teoría aún más radical sugería que el ocupante de la cámara no era de este mundo. Los restos óseos anómalos, los objetos tecnológicamente avanzados y los mapas estelares desde perspectivas extraterrestres apoyaban la posibilidad de que esta cámara contuviera los restos de un visitante de otro planeta. Según esta interpretación, la cámara habría sido construida por los antiguos egipcios para honrar y preservar los restos de un ser que les había otorgado conocimientos avanzados. Los textos que hablaban de seres que vinieron de las estrellas adquirían un significado literal bajo esta perspectiva. Por supuesto, esta teoría fue recibida con escepticismo extremo por la comunidad arqueológica establecida, que la consideraba pura especulación sin fundamento científico sólido. Sin embargo, los defensores de esta hipótesis señalaban que ninguna explicación convencional podía dar cuenta de todas las anomalias encontradas en la cámara. Lo que hizo que este descubrimiento fuera aún más controvertido fue la decisión de las autoridades egipcias de clasificar toda la información relacionada con la cámara y prohibir cualquier publicación o discusión pública de los hallazgos. El equipo de investigación fue obligado a firmar acuerdos de confidencialidad estrictos, y todo el material fotográfico y las muestras fueron confiscados y almacenados en instalaciones de seguridad. La razón oficial para
est secretismo era la necesidad de proteger el sitio de servidores y preservar la integridad científica de la investigación. Pero muchos sospechaban que había razones más profundas. Algunos miembros del equipo original, hablando bajo condición de anonimato, sugirieron que las autoridades temían las implicaciones que este descubrimiento tendría para la narrativa histórica establecida. Si se confirmaba que existió una civilización tecnológicamente avanzada miles de años antes de lo que creímos, toda la cronología de la historia humana tendría que ser revisada. Esto tendría repercusiones no solo académicas, sino también políticas y culturales. A pesar del secretismo oficial, algunos detalles del descubrimiento se filtran a través de canales no oficiales. Investigadores independientes comenzaron a recopilar testimonios de personas que habían estado involucradas en el proyecto o que habían tenido acceso a información de segunda mano. Surgieron fotografías borrosas y documentos fragmentarios que parecían corroborar la existencia de la cámara y sus contenidos extraordinarios. Sin embargo, la autenticidad de estos materiales filtrados era difícil de verificar, y los escépticos argumentaban que podrían ser falsificaciones elaboradas. La controversia se intensificó cuando varios miembros del equipo de investigación original comenzaron a retractarse de sus declaraciones iniciales, afirmando que habían sido malinterpretados o que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Esto solo añadió más misterio y confusión a una situación ya de por sí enigmática. Lo que es innegable es que el Val de los Reyes continúa guardando secretos que desafian nuestra comprensión de la historia antigua. Este supuesto descubrimiento de una cámara que no pertenece a ningún faraón conocido, con su ocupante no humano y su tecnología inexplicable, representa solo la punta del iceberg de lo que podría estar oculto bajo las arenas de Egipto. Si esta cámara realmente existe y contiene lo que los informes filtrados sugieren, entonces nos enfrentamos a la posibilidad de que la historia de la civilización humana sea mucho más compleja y extraordinaria de lo que jamás hemos imaginado. Quizás hubo civilizaciones avanzadas en el pasado distante que poseían conocimientos y tecnologías que hemos perdido y olvidado. O quizás, como sugieren las teorías más audaces, hemos recibido visitas de seres de otros mundos que dijeron su hula en nuestra historia y cultura. Independientemente de la verdad exacta, este caso demuestra que todavía hay mucho que no sabemos sobre nuestro pasado. La arqueología oficial tiende a ser conservadora en sus interpretaciones, prefiriendo explicaciones que se ajusten a la narrativa histórica establecida. Pero cuando nos enfrentamos a evidencias que no encajan en esa narrativa, debemos tener el valor de cuestionar nuestras suposiciones y considerar posibilidades que inicialmente pueden parecer improbables o incluso imposibles. La cámara filtrada en el Val de los Reyes, si culsi su verdadera naturaleza, nos recuerda que la historia está lejos de estar completamente escrita y que los secretos del pasado aguardan ser descubiertos.